petition. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Secretary General of CCM, Daniel Chongolo, has called on residents of Manyara region, religious leaders and government executives to assess themselves due to increasing incidents of violence against women and children and to take legal action to eliminate such incidents in the region, which is the second in the country with high number of gender-based violence cases. Kuna mafundisho haya, kwa nini mkoa huu na mkoa wangu wa Iringa usifike kwa tabia hizo na matendo hayo? Maana yake kuna mahali hatujakaa sawa sawa. Ni lazima sisi viongozi, sisi tuliopewa dhamana, viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, viongozi wa serikali, kila mmoja kwa nafasi yake asimame na kusema kwa uwazi. Nimesikia hapo wakiniambia kwa kweli kwa fedha ambazo zimemiminika na mvua ya miradi iliyokuja hapa ni zaidi ya takriban bilioni 175.7. Tunamuomba sana Mama Samia kama rais wetu pamoja na viongozi wake, barabara ya bypass kutoka pale kwenda Katani imaliziwe ili kuwepo na fursa nyingi kwa wananchi. Shule ya Tarangire ipo hapo ambapo barabara itapita, shule hiyo barabara itapita pembeni kabisa. Kwa hiyo itakapofika pale barabara watu wengi watakuwa wakipita. Dar es Salaam region has continued to lead in revenue collection in the period of 2 years under the leadership of President Samia Suluhu Hassan. This was revealed in Dar es Salaam region by the Regional Commissioner Amos Makala when giving an evaluation report on the implementation of development programs in the region. Kuanzia mwezi Aprili 2021 mpaka Machi 23 trilioni 41.3 zimeweza kukusanya sawa na ongezeko la 26%. Na huu ndio msingi wa kuendelea kuwahudumia wananchi. Dar es Salaam imeendelea kuwa kinara wa ukusanyaji wa mapato, na hata mapato ya kikodi 70% yanatoka katika mkoa wa Dar es Salaam. Shukuru kwa kweli Mama Samia amejitahidi kwa vitu vingi, kwanza kutuinua sisi wanawake, kutupa mikopo isiyokuwa na riba. Mungu akubariki sana Mama Samia, uendelee na moyo huo. Hata sisi wenye viti wa serikali za mitaa tunakushukuru sana. Miaka miwili Mama Samia imekuwa miaka ya heri, neema, na kwa upande wa sekta ya maji tunajivunia miradi mbalimbali ambayo tumetekeleza ndani ya jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Lakini leo kwa miaka miwili kwa mkoa wa Dar es Salaam zaidi ya bilioni 160 zimetumika katika kuboresha huduma ya maji na usafi wa mazingira. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, tunaenda kifua mbele sisi kama sekta ya maji Dar, kwamba mama amefanya kitu kikubwa, ameacha alama kubwa katika maisha ya watu, lakini pia ameboresha upatikanaji wa maji kwa asilimia kubwa sana. Hundreds of residents of 5 villages of 3 wards that include Mamba South have opposed the decision taken by Moshi Clean Water and Environmental Authority to use Shokoni Spring for a water project, claiming that the project will not benefit them and that it will destroy the natural environment in the area. Mwasa hawatutendei haki. Hawatutendei haki kutokana na maji haya yanatumika na wengi. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali ituangalie, tuyapekeje haya maji kwa sisi wenyewe, watoto wetu wapate huduma. Wanakuja kuchota baada ya Mwasa kushindwa kusambaza maji yao waliotuahidi. Kikao cha mwisho tulikaa Mkoloni mwaka jana, wakapanga tena kuchukua maji. Tukawaambia hatuwezi kuchukua maji kama hamjatoa maji. Hayo maji wanataka tuyachukue kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa jimbo la Vunjo, ikiwemo hizo kata hizo mbili zinazopakana hizo. Kuyaacha kuendelea kumwagiwa ni mfereji, maana maji hayo yanapotea wakati watu wanateseka na huduma ya maji. Na plani yetu sisi kwamba hayo maji tutakapojenga huu mradi yatahudumia upande wa chini. Huu upande wa chini na wao pia wanapata maji kutoka upande wa juu.
ACT Wazalendo has called on the government to take deliberate measures to address the rising cost of living currently facing citizens. The call was made by the leaders of the party at a public meeting held at Kilwa Kivinje in Kilwa District, Lindi region. Naelezwa hapa madhila ambayo mmekuwa nayo kwa muda wa miaka michache iliyopita. Na madhila makubwa yalikuwa ni haya ya kuchomewa nyavu ambayo imewatia watu maskini. Na tulizungumza jambo hili wakati wengine bado tuko bungeni, mimi na ndugu Bungara, na tukazungumza pia tukiwa nje ya bunge. Lakini kama mnavyofahamu, ilikuwa ukiongea tu unakamatwa. Lakini hatukuacha kuongea. Na sasa hivi si swala tu la kulialia kwamba watu wamechomewa nyavu, wametiwa umaskini na kadhalika. Tunachotaka sasa ni watu wote ambao waliathiriwa na ile choma nyavu za wavuvi wafidiwe. Afya ya wote, elimu ya wote. Huko ndo ACT tunakoelekea. Kama mtatupa nafasi tutawale nchi hii. Na mimi si mgeni hapa, nimeshazungumza sana, lakini watu wa Kilwa, Mheshimiwa Nchinjita amesema vya kutosha. Sasa tuna miaka 60 baada ya babu zenu kudai uhuru. Babu zenu walidai uhuru, nyinyi mpate maisha mazuri. Nyavu hizi unapozinunua umezinunua dukani, zimepita forodhani, zimelipiwa ushuru. 45 casualties of the Sheraton bus accident that had occurred on March 7th this year at Kasamo area in Geita region who were receiving treatment to injuries sustained in the accident at Geita Referral Hospital have been discharged, while 4 others have continued to receive treatment at the hospital. Zilizopita tulipata majeruhi wa ajali ambao wote waliweza kuhudumiwa vizuri kwa wakati na hali zao mpaka sasa zinaendelea vizuri. Kufikia leo tarehe 10 mwezi wa 3 tumebaki na majeruhi wapatao 4, wanawake 2 na wanaume 2, na kuna wengine ambao tayari wamesharuhusiwa wanasubiri utaratibu wa kuondoka hospitali. Kwa hiyo hali zao wote ni nzuri, hamna mgonjwa ambaye yuko na hali mbaya. Na kuhusiana na wale watoto 2 walishapata ndugu zao, tayari walishaenda nyumbani toka siku ya jana jioni. Chief Justice Professor Ibrahim Juma has said the judiciary will continue to increase women judges and magistrates due to their importance in providing justice and increasing confidence of society in the judiciary. Chief Justice Professor Ibrahim Juma made this statement during the celebrations to mark the International Day for Women Judges and Magistrates. Kwamba malengo endelevu namba 5 na 6 yanahusiana moja kwa moja na usawa wa kijinsia, uwezeshaji wa wanawake na kukuza uwakilishi wa wanawake katika taasisi za umma ikiwemo mahakama. Kadri idadi ya majaji wanawake inapoongezeka katika mahakama ya Tanzania kuelekea usawa, faida kubwa itakayojitokeza ni kuifanya mahakama kuwa na nguvu zaidi. Mkutano kwanza ulipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kutaka kuonyesha dunia kwamba kuna majaji wanawake na mahakimu duniani. Theme ya mkutano huu ambayo ni majaji na mahakimu wanawake. The National Environment Management Council NEMC has issued 50 million shillings fine to Tanzania Ports Authority for violating some laws on the scrap metal trade that include selling scrap metal to traders who do not have licenses to conduct their business in the country. Tumetembelea ICD ya Ubungo hapa pamoja na bandarini ambako kumehifadhiwa mitambo ile iliyochakaa ambayo ilipigwa mnada siku chache zilizokuwa zimepita na mamlaka ya bandari, kwa sababu kama wote mnavyofahamu bandari ya Dar es Salaam sasa hivi inapanuliwa, imenunua vyombo vingi sana vya kisasa
na inahitaji nafasi kubwa kwa ajili ya kuendelea kuweka mizigo, na biashara yenyewe vile vile imepanuka sana. Kwa hiyo tuna mitambo mingi sana ambayo ni ya kizamani, ambayo teknolojia imeshakwisha pitwa na wakati. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has said that the government's stand will not be altered on its decision to lease islands, as well as the new investment policy. Dr. Mwinyi made the statement during a meeting with government executives, investors and other stakeholders after launching an investors registration system. Maamuzi ya kuwekeza au kuvitoa visiwa vidogo vidogo kwa uwekezaji yameshachukuliwa. Si maamuzi ya kuanza au hatuna hoja tena ya kusema kwamba tunafanya au hatufanyi. Tumeshaamua, na mtendaji yoyote ambaye yuko serikalini ana wajibu wa kutekeleza maagizo na maamuzi ya serikali. Utarahisisha muda utakuwa ni mdogo sana, na utakuwa wa ufanisi wa kutoa hivyo vibali pamoja na vyeti vile vya uwekezaji. Lakini cha pili ni kwamba si lazima sasa mtu kuja physically katika ile mamlaka zipa. Kokote alipo duniani, kokote alipo anaweza akaingia kwenye online na akaweza kuleta hayo maombi yake, akafuata taratibu zinazotakiwa, akawasilisha vielelezo vyote vinavyotakiwa, na kwa kufanya hivyo sasa sisi tutaamua na ataweza kufanya malipo katika kipindi kifupi sana popote alipo. The body of the former editor of The Guardian and Nipashe newspapers in Lake Zone, Richard Makore, has been laid to rest at his village home in Remungorori in Serengeti District, Mara region, following his death in the Sheraton bus accident that had occurred on the 7th of March in Geita region. Kwanza kutoa pole nyingi sana kwa familia, wanahabari wa mkoa wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla waliomfahamu Richard kwa namna tofauti. Richard ameondoka, lakini kuna mambo muhimu sana ya kujifunza kutoka kwa Richard. Kwa kila mtu, alikuwa anapenda sana kazi yake kwa kweli, kwa sababu alikuwa anajua kwamba kazi ile ndiyo iliyomleta duniani afanye. Hata maandiko matakatifu yanasema tufanye kazi. Kwa Richard alipenda kazi yake na alikuwa anafanya. Tutamkumbuka kwa ujasiri, na mara nyingi alikuwa kama serikali alipenda kutukumbusha wajibu wetu. Alikuwa jasiri, mwenye kuweza kutumia kalamu yake kuitetea jamii. Kwenye hilo alikuwa vizuri sana. Ndugu Richard Makole hakusita kutuambia kwenye zahanati fulani pale, mbona hichi hakipo, kwa kutumia kalamu yake. Tunapopoteza mwandishi tunakuwa tumepoteza nguvu kubwa sana ambayo tulitumia gharama kubwa katika kuwekeza. Kwa hiyo hii inatuumiza, na tunatamani tungekuwa na uwezo, tungetamani aendelee kuwepo ili aweze kutekeleza majukumu yake kwa kile ambacho tumewekeza katika kazi yake ya uandishi wa habari. Wito wangu kwa waandishi wa habari wote Tanzania, tusisite kuendelea kutekeleza majukumu. May his soul rest in eternal peace. Amen. And that story concludes the national news. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back, and now international news. A shooting at a Jehovah's Witness center in the German city of Hamburg has left 8 people dead, including the suspected gunman, police said on Friday, as the motive for the attack remained unclear.
Police said several people were wounded in the attack late Thursday at the Kingdom Hall building in Hamburg, where Jehovah's Witness members were attending a religious service. Chancellor Olaf Scholz condemned the brutal attack of violence and said his thoughts were with the victims and their loved ones. And moving on, the United Nations Refugee Agency UNHCR has warned of a growing humanitarian catastrophe in the Eastern Democratic Republic of Congo, where fighting between government forces and armed groups has caused hundreds of thousands of people to flee. More on the report. UNHCR spokesperson Matthew Saltmarsh on Friday said the violence had caused nearly 300,000 people to flee Rutshuru and Masisi in North Kivu province in February. On Thursday, an overnight attack on the village of Mukondi, 30 kilometers south of the city of Beni in North Kivu province, killed at least 40 people. A civil society group said the attack was carried out by the Allied Democratic Forces ADF, a Ugandan armed group based in eastern DRC that has pledged allegiance to ISIS. And that marks the end of the international news. We'll take another short break and return for business. Welcome back, and now business news. Revenue collection from gold sold at the mineral market in Katavi region has increased in a period of 3 years from May 2019 to December 2022, whereby 1.185 tons of gold worth 130.15 billion shillings was collected. Nilivyokuja kutembelea hapa wakati uliopita, mlinipa changamoto ya uzio. Mngekuwa sio waaminifu, mngeweza mkatamani iendelee kuwa vile vile wazi, ili kuwe na loophole za unapita anaingilia hapa anatokea huko, mwingine anatoka kule na madini na vitu vingine haieleweki. Lakini nyewe wenyewe mliomba kwa sababu za kiusalama na za kiuzalendo. Nafarijika kuona jambo hili limetokea kwenye utawala wangu, sababu nilikuta hapa pako wazi na soko linaendelea. Mpaka Disemba 2020 tulikuwa tuna capacity ya kucorrect kilo 33.4 zenye thamani ya bilioni 3.8 pamoja na mlaba wa milioni 230.29 na ada ya ukaguzi ambayo tulikusanya ni milioni 38.38. Indian High Commissioner Binay Srikanta Pradhan has pledged that his country will increase investment in various economic sectors, particularly agriculture in Kigoma region. I know palm oil is a very emerging sector here. Today morning, in fact, I was having a little chat with I think Mr. Hamid Al-Salji is sitting here. We just were having a little chat in the hotel about his investment in palm oil. But we have got interest from Indian companies as well who want to come in big way for investment in agriculture sector along with the food processing sector. So my sincere thanks for being a trade partner. Melenga katika kurahisisha uwekezaji na kufanya mazingira ambayo ni kivutio kwa wawekezaji wengi kuja kuwekeza hapa Kigoma. Na sote tunafahamu Kigoma ni kiungo muhimu kwa nchi za maziwa makuu, na zote kwa pamoja zinaweza zikafanya biashara mbalimbali kupitia Kigoma. Kwa hiyo Kigoma ni mkoa ambao una sifa za pekee. Tunafahamu Kigoma namna ambavyo imekaa kijiografia, inapakana na nchi 4 na ina fursa kubwa sana kufanya biashara ukizingatia kwenye maeneo mengi ya kiuchumi, kwa mfano maeneo ya kilimo, biashara na fursa za viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani ya bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa hapa Kigoma. Serengeti Breweries Limited SPL Northern Zone has said that it will continue to bring into the market products that meet the needs of Tanzanians as well as empower them economically through various promotions. Inahusisha mikoa 4: Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Tuna wawakilishi na washindi kutoka sehemu zote. Naam. Kutoka Tanga tunaye, kutoka Kilimanjaro tunaye. Naam. Kutoka Arusha pia tunaye. Naam. Hatujabahatika Manyara, lakini promotion inazidi kuendelea. Naam. Dhumuni letu kubwa hapa ni kukabidhi zawadi na watu muamini. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports.
Welcome back, and now sports news. Tanzania has acquired 8 medals on the first day of the youth athletic competition taking place at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Wale tunaita wasimamizi wa mbio kwa kweli wamekuwa watu ambao wamechaguliwa ambao wana ujuzi, wana weledi, na ndio maana mpaka sasa hivi kila kitu kimekwenda kama kilivyopangwa. Hakuna malalamiko, kwa sababu wale wasimamizi wa mbio wale wamekuwa ni watu ambao kweli wamechukua muda sio muda kuwapata, lakini wamechagua watu sahihi. The National Sports Council NSC will award the best athletes who have represented the country in the international arena on Friday 17th of March 2023. Hii ni hatua muhimu sana kwetu na wanamichezo kama nilivyosema kwa jumla, kwa sababu ipo haja kwa kusema kweli, na ndio dhamira yake, kuwaenzi na kuwashukuru na kuwaheshimisha hawa wanamichezo ambao wanafanya vizuri. Tuna nia ya kuhamasisha wale wanamichezo ambao wamefanya vizuri basi waweze kufanya vizuri zaidi kimataifa. Lakini vile vile ina lengo pia ya wale ambao hawajafanya vizuri, hawajapata tuzo, basi hii itawachagiza na wenyewe wajitahidi kufanya vizuri. Geita Gold FC head coach Fred Minziro says his team is ready to face the NBC Premier League leaders Yanga this Sunday at the Chamazi Stadium in Dar es Salaam in the Azam Sports Federation Cup game. Ya kuna hali ya hewa ambayo ni joto tofauti na kule tulikotoka, kwa hiyo nadhani tumewahi kiwastani. Kwanza nashukuru kwamba 2 days nadhani natosha kuja kuzoea mazingira ya hapa kutokana na hali ya hewa kama nilivyosema ni joto, lakini kikubwa ni kwamba nadhani tunajiandaa na mchezo siku ya Jumapili. Kwa hiyo kwa ujumla nasema maandalizi yanakwenda vizuri. JKT Tanzania Football Club have continued with preparations for their next championship game against Green Warriors this Sunday. Kazi rahisi na utofauti wa point kati yetu sisi na mtu anayetufuata ni alama 5, ni kitu ambacho kinawezekana. Msingi na malengo ni kujipanga kadiri tuwezavyo katika kila mchezo tunaocheza mbele yetu tuweze kuchukua alama 3 ili tujihakikishie zaidi katika nafasi ya kupanda ligi kuu msimu unaofuata. The Geita sports stakeholders have introduced a competition aimed at recognizing talents in the region. Sukuma kuandaa mashindano moja, sisi tunaamini mchezo ni ajira, mchezo ni burudani, mchezo ni amani, lakini kubwa kwenye ajira kilichotusukuma ni tunachotaka ni kuweka chachu kwenye mchezo, hasa mpira wa miguu, ili kuwasaidia vijana wa Geita kwa ajili ya kutengeneza maisha yao. Lakini vijana wanaposhiriki haya mashindano wanaimarika zaidi kwenye karia ya mpira. Kwa hiyo maana yake watu wanatengeneza ujuzi zaidi, lakini wanaonekana kwenye timu zingine. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and may I bid you good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.